हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलेंगे हिटमैन का असैसिन गेम। ये दूसरा मिशन है। इसमें हमें एक डायरी, एक केस फाइल है, डायरी है, उसे रिकवर करना है और एक वीडियो है, उसको डाउन करना है या उसको मारना है। तो ये मुझे मिशन समझाएगा। ये मेरा पार्टनर है। So, end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be? Without a squad. सॉरी गाइस, साउंड के लिए माफ करना। घर के बगल में कंस्ट्रक्शन I guess the world's most wanted fugitive will have to do. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, यही वो लेडी है जिसे मुझे हंट डाउन करना है। इसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसे कि मार्केट में जब इसका डेथ हो चुका है, इसका फ्यूनरल है आज, लेकिन ये खुद डेथ नहीं हुई है। Happy hunting. जैसे प्लान कुछ कर रही थी, तो मिशन मिला मेरे को इसको हंट डाउन करने का। The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. मुझे छुपते हुए मेंशन के अंदर एंट्री लेना है, गार्ड कहीं देखना ले। मुझे यहाँ छुप के इस आदमी के फेस में जाना है। इसके एंट्री में अगर अभी एंट्री लूँगा, सबसे ऊपर से एक वाइट डॉट दिख रही है, इससे मुझे पहचान देंगे। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया, उसके बेस में मैं एंट्री लूँगा। तो मैं पहले इसको इधर साइड में बुलाता हूँ। Yes, you are the man. अरे भाग गया। फिर से बुलाता हूँ। साले लाल जो पैसे के लिए सामान दोबारा आएगा पैसा। ₹1 के लिए वापस आ जा रहा। प्राइवेट डिटेक्टिव है क्या? तो मोर बस हो गया। अब हम इसका ड्रेस पहनेंगे और इसको छुपा के, ताकि हम एंट्री ले सके इसके बेस में। Mr. Whitmer, thank God you're here. अब मुझे सबको यही सोचेगा कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे कहीं नहीं रोकेगा। Yes, please. If you'd follow me, I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Bingo. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. Hi there. A great मैडम कालाइल, उसी का हंट डाउन करना है। resolution. Handled with लेकिन पहले मुझे वो केस फाइल रिकवर करनी होगी। Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madam Carlyle suspects foul play,
and will not accept that he तो took इसने कहा, इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसीलिए बुलाया है कि इसके किसी परिवार वालों के हम मार दिया गया और वे बोले कि उस केस को सॉल्व करो। तो मैं तुमसे मिलती हूँ पर्सनली, तो पहले इस केस को सॉल्व करना होगा। Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. So, how long have you been working? About a month now. You're American. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Good day to you, sir. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and he is writing a book, which strikes me. मैं घर वालों से एक एक करके सबसे पूछताछ करूँगा। Rebecca Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. धीरे धीरे सारा एविडेंस जनरेट करके, मतलब बेसिकली ये करना इसलिए ताकि मैं उससे पर्सनली मिल सकूँ। अगर पब्लिकली मारूंगा तो मैं फंस जाऊँगा और कोई बात नहीं। Gregory, don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a laugh. You're invading my personal space, sir. ये जो भी इन्वेस्टिगेशन और स्टोरी के बेस पे मैं चल रहा हूँ, ये बस क्लू जमा करने के लिए, ताकि मैं अपना मेन चीज़ वो फाइल और वो उस टारगेट को डाउन कर सकूँ, बस और कुछ नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे भी उस फाइल को खोज के और मार सकते हो, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट सब जगह खोजना शुरू कर दूँगा तो मतलब गेम का फ्लो ख़राब होगा और किसी न किसी को मेरे शक हो जाएगा तो मुझे मार डालेगा। Snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Well, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to write. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by mother's supposed death. You were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? I mean, apart from the fact we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking, Zachary found dead in his bed this morning, or perhaps the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy. And mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. I can't be sick. I don't know.
shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. साला ठप्पी बुड्ढा किसके साथ चक्कर चलता था? मैं तो हैरान था। Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I can't deal with all this pretend funeral stuff, just... On top of things, Elaine? Sure am, Mr. Fernsby. Coming along just Patrick fine. Carlyle. Trust Mr. Patrick. Can you tell me where you were yesterday evening? We need everything ready tomorrow. Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted I me can out. work while we talk. Just leave it at talking, Elaine. Mr. Patrick is not acquainted with how things are done here. I'm Elaine, fine. Thanks give for us some privacy, checking would in. you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. I will be furious. He expects the family to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. I guess we can do that. मिशन गाइडिंग के हिसाब से मुझे इस फोटोग्राफर का लुक लेना है। और गाइस मैंने ना कुछ वीडियोस को फास्ट कर दिया है ताकि जो बोरिंग पार्ट है या जो बस अनवांटेड पार्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है उसको बस पास कर सकूँ। यार बहुत टाइम लग जा रहा था, बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा था, इसलिए कुछ पार्टों को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। बस मैंने उसको मार दिया और मैं इसके ड्रेस में जाऊंगा तो मुझे कुछ क्लू मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट वो फाइल कहाँ है। मैं डंप कर देता हूँ। Hello? Anyone there? Not now, come on! Oh, sounds like the power's back up. Why don't you take a picture to test it? It works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. Down by the fountain. Hi, good afternoon. पूरा परिवार एक जगह आएगा और फोटो खिंचाने के लिए कि मैंने जैसे बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये एक फेक फ्यूनरल या ऐसा प्रेजेंट करे कि ये मर चुकी है।
expect you. If you just stopped craving her approval. You're nearly 50, Edward. I know. I'm such a loser. But you're not. You're a professor, you're artistic, you've got your music. I mean, that's really something. इस मर चुकी बुढ़िया को मुझे एक्चुअली में मारना है. Right ahead, please. I expect you to be efficient. I have a lot to see to today. I'll do my best. Listen, everyone. I understand that you have a lot of questions. Please be patient for a little longer. I will address you in the sitting room afterwards. Right, get in position. Let's get this over with. Shut up, Edward. No one wants to look at that long face. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. Fine. You look like a nervous wreck. Stop bickering. But could we have one? Will be enough. No need to spend the entire day there. Please, everybody, go to the sitting room. I need to speak to you all. I want to stress that I expect absolute discretion about everything you've Would you witnessed like some today. help writing No the one eulogy will for ever tomorrow? know I was here. I can draw something up in 15 minutes. Are you coming, Mummy? I just need some fresh air. I must I'll go be in to- shortly. You go in. Who would have think if she knew I had help? Oh my God, I'll never understand the two of you. Gregory is going out of his way to shock Mother with his laziness and neglect, and you... Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait, with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First time here? Yep. Yeah. गार्ड बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेफ है, उस सेफ के अंदर ही शायद फाइल है. तो मुझे पहले इन सबको यहाँ से हटाना होगा. जरा इसको पहले यहाँ कम करता हूँ. पैंथर वाला तेज बन रहा है, तो वहाँ लग बताते हैं. ज़्यादा देर अगर मैं इसके जब इनके सर के ऊपर एक क्वेश्चन मार के डाउटफुल करता, ज़्यादा देर सामने रहोगे तो पहचान जाते हैं कि मैं जैसे बॉडीगार्ड में से नहीं हूँ. और मैं इसको इधर डंप कर देता हूँ. मैप के हिसाब से यहाँ कहीं अंदर तिजोरी है. तिजोरी का बटन सारी बुढ़िया चेयर में बटन करता हूँ. जब इस बटन को खोलने में मुझे कितना टाइम लगा. अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो सेफ है उसके ऊपर कुछ सिंबल बनाया हुआ है. सिंबल के हिसाब सीक्वेंस के हिसाब से ही वो कोड होगा. तो पहला क्लॉक है, छोटा क्लॉक. यहाँ देखिए एक नंबर लिखा हुआ है. मैं चाहूँगा ये नंबर डाल के देखूँगा. ऐसे ही दूसरा है एक टेलीस्कोप. मुझे याद है मैंने टेलीस्कोप कहीं देखा था. ये रहा, यहाँ भी कहीं नंबर लिखा होगा. और मिल गया. इसके बाद है एक दिखा रहा है इस जो फायर वुड फायरिंग है ना, वहाँ पर कहीं नंबर बनाया हुआ है और अंदर नंबर लिखा हुआ है.
फाइनल है हिरन के ऊपर, हिरन के सर के पास। यही कॉम्बिनेशन है सेट का। ये वर्क कर दे रहा फाइल। अब बस फाइल रिकवर कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। अब इतना भी कुछ मेरे होगा, अब मैं जाकर उस बुढ़िया को बस ख़त्म करना हो कुछ। शॉर्टकट अपनाता हूँ, उसके पास जाता हूँ। Hello, sir. बस अब बुढ़िया को जाके मारना है मुझे, और मेरे हिसाब से वो यहाँ आने वाली है। निकाला, घोड़ा निकाला, ताना, तान पहन चला दिया ट्रिगर, जिसके माथे पे ताना। एक खत्म। बस अब यहाँ से भागो। अब बस मुझे यहाँ से भागना है। भाग मार से जल्दी दौड़ो, मुँह आ देगा नहीं तो। ये लोग चूतिया आता है, कुछ नहीं पता। जैसे कि अंदर फायरिंग चल रही है, अंदर मुझे खोज रहा है, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता। अच्छा, बस मुझे किसी भी तरफ बाहर तरफ जाना है और मैं भाग जाऊँगा। बस किसी तरह बाहर जाना है। Reveal yourself. We're combing the area. JHQ, you copy? Understood. Containing and setting up perimeter. Out. यहाँ से उतर के मैं बाहर की तरफ जा सकता हूँ। वो पाइप पे जाए। अब मैं चुपचाप यहाँ से निकल रहा हूँ, जिस तरह से मैं आया था उसी तरफ से। जैसे ये बिना बाउंड्री है, लेकिन फेंसिंग पार नहीं करता, तो गेम वाला नहीं करेगा। मुझे बाउंड्री को पार करके ही जाना होगा।
mission complete. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जिस सब ने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।